Oh, here we are with the Romero family. They are going to teach me today how to make a milk flan. It's like a cheesecake, but they make the best. Aquí está la familia Romero y me van a enseñar hoy cómo preparar un flan. La señora Estela prepara el mejor en México. Y su hijo es el ayudante. Hola. Por favor. Primer paso, vamos a agregar agua. Agua. Un cuarto de la olla. Un cuarto de litro. Puede ser Los ingredientes: azúcar, leche condensada, leche evaporada, vainilla, maicena, 4 huevos. Okay, they have sugar, condensed milk, evaporated milk, carnation, and vanilla. And this is like flour, like the flour we use for gravy, and 4 eggs. Esta no es un cuarto, es como medio litro. Medio litro de agua. ¿O cuánto será? Half liter of water. Y necesita Ponerla. Necesita adentro. pues, aquí adentro es Un asiento de olla. Sí. para baño María. O sea, que Okay. se pone a hervir. Se pone en la lumbre a Sí. hervir. Cuando empiece a hervir el agua. Posteriormente agregamos la mezcla de todo esto. Okay, so first thing she do is she get the water boiling. But inside there she have like a thing to get this standing in the water. After she add all the ingredients, and she's gonna mix all the ingredients in this little container, and it's gonna be setting on the top of that little metal container and the big pot over there. She have like a liter of water over there, and when the water start boiling, then she put everything, all the ingredients all together here, and they go into the water. Acá es una cuchara, 2 cucharas de azúcar. Cucharas es muy blanca. 2 tablespoons sugar. Azúcar, digo una cuchara como azúcar. ¿Está bien? Sí. Ya. ¿Cuántas? 2. 2 tablespoons. 3. Oh, 3 Yo nomás tablespoons. le tanté las ligas. Okay. 3. Se pone. So she put that on the bottom of the little pan here. 3 tablespoons sugar. Se pone Ahora se pone a caramelizar. caramelo. Pero Okay. bajito porque se puede quemar mucho. Okay, and low fire, she put the sugar here until it melted. Caramelo. It makes like caramel sugar. So she's gonna wait until that melts. Si a usted le gusta con bastante caramelo, le puede poner hasta 4. Porque este caramelo lo suelta para ponerse encima. Cuando usted lo voltea a un plato. Si le gusta mucho caramelo, le puede poner 4. Or if you want more caramel, like syrup, then instead of putting 3 tablespoons, you put 4 tablespoons. So that way you have more juice, like a syrup, on the top of your flan when it's done. So, ¿Mover aquí con esto o puede con una cuchara, no? Como usted gusta? Sin dejar que Que para que no se pegue. you have to move the sugar on the little container because it will stick to it. So you don't want the sugar to stick to it. So then you have to blend Pero it. mientras puede. Siguiente paso, agregar los 4 huevos. And a blender. 4 eggs in the blender. Es igual aquí. Este se lo van a cascar. Mucha gente los. ¿Al revés? 4 Y eggs. los huevos y ahí los pasan. Sí, igual. Yeah. Leche, pero para destaparla. Okay, and then you're Vainilla. gonna put 2 milks in there. La little leche ahí. Sí, vainilla para que tenga una medida, una cuchara. Okay, a tablespoon vanilla. That's dark vanilla. Una cuchara de vainilla.
putting the sugar over there. Ya, mira. So, in a way that it won't stick to it, right? Let's keep moving. No vayan a cortar. No. Okay, now you get the 2 milk, condensed milk, and evaporated milk with the 4 eggs. And the blender. Siguiente. Una cuchara maicena, fécula de maíz. Okay, and then 1 tablespoon the flour. 1 tablespoon flour, so you gotta put it within the other ingredients with 4 eggs and the 2 kinds of milk. Tantito. Okay, now you put it here in the blender. A ponerlo aquí. Sí. Este es el punto exacto para... Este color, cuando está así, señora Teresa, así ya, de este color, porque si lo deja más oscuro sabe a poco amargo. Ah, okay. Now, after you caramelize the sugar and you put the ingredients in the blender, the 4 eggs and the flour and vanilla and everything else in the milk. Now you pour it into that container with the caramelized sugar. Exacto. There you go. So it's exactly the same size of the container. Now you cover it up and close it. When the water is boiling, so yo creo que la ven esté bien, ¿verdad? No importa, ahorita, está bien así. Ah, que está caliente como quiera. Sí, está caliente, al cabo ya, luego. So now we go, put it in here. And the hot water, into the hot water. ¿Cuánto tiempo se deja? Se deja 45 minutos. Okay, and then you leave it in the hot water there for 45 minutes. Mire, usted puede checar el agua como aquí. Es un poquito menos porque no sienta bien en el fondo. No, Sí. porque debe sacarle poquita menos. Deja sacarle con un... O con una cosa de estas se puede sacar. Vamos a sacarla con una de estas. Con una de estas. Debe de quedar. Now we have to get rid of the water because we put too much water. Because you have to make sure the container with all the ingredients doesn't go over lower than the water. So the water has to be lower than the container in order for you to get it cooking right. Que quede poquito abajo menos de la tapadera para que cuando hirva, como sube, el agua sube para arriba para que no le entre al flan. Okay, so that way when the water is boiling, so the water don't go into the Miren, no debe de estar muy alta la media flama para que se cosa así a fuego lento y no esté muy okay, medium heat. Se dice como arrebatado. So it can cook, slow and así como a medio fuego. slowly for 45 minutes. Ya hicimos show. 45 minutos. Okay, los 45 minutes are done now, and our flan is done. We just turn it off, and we are going to serve it. So if you observe, you'll see how you serve Casi this. siempre lo dejo que se enfríe un poco, pero Just let it cool.
Sometimes you have to let it cool, so it will, yeah. Yeah. Okay, now we're gonna serve it. Put it on this plate, and it's all done. Si usted allá tiene más tiempo, lo puede dejar que se enfríe para antes de vaciar. Yeah, okay, and then you have to let it cool. This time we are going to serve it just like that. But next time it's good to let it rest for about 10 minutes until it cools, so that way you can get it out of the container easier. And then to get it out. No. So then, just to serve it, you just do it this way. There we go. Wow. Si lo deja que se enfríe un poquito más, That is no se so va a nice. pegar. Porque aquí necesita un poquito más frío para que Yeah. se bien, pero sí está So then next time we just gonna let it rest for 10 minutes. Because if it cools, the cooler the better to serve. So that way it won't stick on the side. So it's done.